Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chatsurmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhayeva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're hearing of the encounter between Eng-Rus Rishi and Chitraketu Maharaj. Здесь мы с вами слушаем беседу, которая состоялась между Ангирой Муни и Читракету Махараджем. А можно экран убрать? Maharaj, can you please see your face instead of the text? Oh wait, okay, let me move the text, right? Thank you. Can you see me now? Not yet. Oh really? Well, my camera's on. I don't know why you can't see me. Because you're still demonstrating your screen. Oh, what do I need to do then? Okay, let me... Is that it? Okay. Yes. Yeah. Thank you. All right. I'm not so used to these things. Не особо я привычен ко всем этим вещам. All right, so Eng-Rus Rishi is a great sage and he's come to visit the king, the Kshatriya king, Maharaj Chitraketu. So Maharaj Chitraketu gives him a very nice reception. Ангира Риши — это великий мудрец, который решил посетить кшатрия, царя Читракету, и царь Читракету оказывает ему очень качественное гостеприимство. We often see in the Srimad Bhagavatam the nice etiquette of hospitality, receiving guests between one person and another. Очень часто мы с вами в Шримад Бхагаватам видим повествования, которые рисуют нам картины, как нужно обращаться с гостями, когда один человек встречает другого. In the third canto, we had Swayambhuva Manu coming to the ashram of Kardama Muni, and how nicely Kardama Muni received Swayambhuva Manu in his ashram. В третьей песне Сваямбхува Ману посещает Кардама Муни в его ашраме, и мы тоже видим проявление этого этикета, этого гостеприимства со стороны Кардама Муни. Kardama Muni glorified the king, and Swayambhuva Manu, the king, he glorified Kardama Muni. То есть Кардама Муни, он прославляет Сваямбхува Ману. They appreciated each other. Although their position was different, one is a Kshatriya, the other is a Brahmana, but there was nice cooperation, there was nice feeling between them. И мы видим, как они выражают слова признательности друг другу, несмотря на то, что один кшатри, а другой брахман, мы видим проявление очень качественного сотрудничества между ними и обмен теплыми чувствами. We see the opposite happening in the first canto of Srimad Bhagavatam. You had Maharaj Parikshit, while he was on a hunting expedition, he came to the ashram of Samika Rishi. Нечто противоположное мы с вами видим в первой песне Шримад Бхагаватам, когда Махараджа Парикшит, будучи на охоте, посещает ашрам Самики Риши. It was an unfortunate incident. Maharaj Parikshit was tired and hungry while he'd been in the forest, and he thought by going to the ashram of Samika Rishi, he would get some refreshment and he would have a nice reception. Это было очень неблагополучное мероприятие, тогда событие, поскольку Махараджа Парикшит, будучи на охоте, он устал и проголодался, и надеялся, что в ашраме ему окажут должное почтение, его угостят чем-то, и он отдохнет. But as fate would have it, at the time of Maharaj Parikshit coming to the ashram of Samika Rishi, Samika Rishi was absorbed in meditation. He was deep in trance.
Но так сложилась судьба, что когда Махараджа Парикшит зашел в ашрам Самика Риши, то тот был погружен в глубокую медитацию, он находился в состоянии глубокой медитации. And Maharaj Parikshit felt some anger that he thought maybe he's not really in trance, maybe he's just pretending, maybe he just doesn't want to receive me. И Махарадж Парикшит несколько разгневался, потому что посчитал, что, возможно, он притворяется и совсем не пребывает в этом состоянии транса, просто не хочет оказать мне гостеприимство. And so Maharaj Parikshit found a dead snake and put it around the neck of Samika Rishi. Поэтому Махарадж Парикшит увидел в этой пещере мертвую змею и набросил ее на шею Самики Риши. And that incident had been observed by the son of Samika Rishi, Shringi. Shringi was a teenage boy and he was passionate, full of ego, proud of his Brahminical caste. And when he saw Maharaj Parikshit do this to his father, he put a curse on him. И все это увидел, наблюдал сын Самики Риши, Шрини, подросток, очень страстный, полный эго, гордый своей браманической кастой. Увидев это, он проклял Махараджа Парикшита. Actually, that cursing of Shringi, that was the beginning of the degradation of the Brahminical caste. И на самом деле вот этот самый случай, когда Шрини проклял Махараджа Парикшита, ознаменовал собой начало падения браманической культуры. It is said from that time the Brahmanas lost all their power. They no longer had any power. И говорится, что с того самого момента браманы потеряли свое могущество. If we are given power and we use it in the wrong manner, then the powers will be taken from us. Если мы получаем какое-то могущество, какие-то полномочия, но со временем злоупотребляем ими, то мы в конце концов лишаемся их. So we see the importance of receiving guests, often described here in Srimad Bhagavatam, also in Ramayana. То есть мы часто с вами видим и на страницах Шримад Бхагаватам, и в Рамаяне, насколько важна вот эта культура гостеприимства, принятия гостей. And in the Ramayana, for example, you have the example that Vishwamitra, while he was still a Kshatriya, before he became the great yogi Vishwamitra, he was a Kshatriya king, and he had a big army, and he went to visit the great Brahmana sage. Vasishta? Who? Vasishta? Vashishta, was it Vashishta? Anyway, he went to visit a great Brahmana sage. Мы с вами в Рамаяне, из примера Рамаяны мы знаем, как Вишвамитра, будучи еще великим кшатрием, до того, как он стал великим йогом, будучи кшатрием, он имел огромную армию и решил посетить одного великого брамана, Васиштха или кто бы это ни был. And the Brahmana sage welcomed the king. And he not only welcomed the king, he welcomed all of his army. And he provided all facilities and all arrangements for them. И Браман принял его, оказал ему все почести, не только ему, но и всей армии. So Vashishta was able to do this because he had a very special Kamadhenu cow. And from the Kamadhenu cow he could provide everything, to provide all comforts and facilities. Васиштхе удалось это сделать, поскольку у него была корова Камадену, и с помощью нее он мог оказать все почести и предоставить все необходимое для такого количества людей. But Vishwamitra, when he saw the power of this Kamadhenu cow, he wanted to take the cow away from the Brahmana sage. Увидев это, Вишвамитра захотел забрать эту корову Камадену. Of course, Vashishta was very attached to his Kamadhenu cow. He wouldn't let Vishwamitra take that cow. And there was a great battle between the two. И, конечно же, Васиштха был очень привязан к корове Камадену, и он ни за что не хотел ее отдавать. И тут разразилась между ними битва в связи с этим. And it ended up with Vishwamitra seeing himself defeated by the power of the Brahmana.
И в конце концов Вишвамитра был поражен могуществом Брахмана. And Vishwamitra was inspired to give up his Kshatriya position and cultivate Brahminical qualities and try to get the position of a great Brahmana himself. И настолько он был вдохновлен этим примером Брамана, что сам решил отбросить свой статус кшатрия и культивировать в себе браманические качества и достичь этого высокого положения Брамана. So Vedic culture is full of these kind of issues, the dealings between the Brahmanas and the Kshatriyas. Sometimes it's good and sometimes it's not so good. В ведической культуре описывается множество повествований и рассказов о том, как противоборствуют браманы и кшатрии. Иногда это противоборство заканчивается положительно, с хорошим исходом, а иногда не очень. However, we see here, Maharaj Chitraketu is done very nicely. He's very humble to Angira, and he's offered him nice foodstuffs. He's sat at his feet. He gave him an elevated seat, and he sat at his feet. So he showed great humility and hospitality, and this was appreciated by Angira. В нашем случае мы с вами видим, как Махарадж Читракету очень прекрасно принял своего гостя Ангиру Муни. Он был очень смиренен, угостил его всякими явствами, усадил его на возвышенное сиденье, а сам смиренно сел у его стоп. То есть он проявил все необходимое гостеприимство, и за это Ангира Муни выразил ему свою признательность, похвалил его. And so Angira Muni, being a great sage, he can understand the thinking of the person he's encountering, and he understands that there must be something in this person's mind. He must have some kind of problem or some kind of material desire. Ангира Муни, будучи великим йогом, великим мудрецом, прекрасно понимал, что творится в умах людей. И в этом случае он также понимал, что в уме Махараджа Читракету кроется какая-то проблема, какое-то материальное желание. And so Angira asks him, is everything all right with you? Is everything fine with all you and all of your different expanded assistants? For example, your guru and your associates and your treasury and your ministers, all of these different people who are his expanded self. И поэтому Ангира Муни задает ему вопрос, все ли с тобой в порядке? Все ли в порядке с твоими спутниками, с твоими помощниками, с твоим гуру, казной, министрами и так далее? Всем тем, что представляют как бы продолжение тебя. It said the king is never alone. Just like Lord Krishna, one of Lord Krishna's special qualities is he's never alone. So the same way the king is never alone. Царь никогда не бывает одинок, в одиночестве. Это подобно тому, как Господь Кришна никогда не пребывает в одиночестве. Это его особое качество. And we're told the 7 different expansions of the king who are usually there somewhere with him. И здесь перечисляются различные 7 элементов, которые так или иначе всегда присутствуют рядом с царем. So Srila Prabhupada explains to us that when we ask someone, are you well? It not only just means them, but it means also everything in relation to them. Шрила Прабхупада приводит такой пример, что когда мы спрашиваем у кого-то, с тобой все в порядке, мы не имеем в виду непосредственно, что с тобой именно в порядке, но со всем тем, что связано с тобой также. If we ask some man, how are you? Then he will say, oh, my wife has a problem, or my child, I have this child who has a problem. You know, different things who are expansions of our own self. They're considered to be not really different from ourselves. Когда мы спрашиваем, с тобой все в порядке, и человек начинает говорить, о, у меня у жены, о, с моим ребенком, то есть он начинает объяснять все то, что связано с ним непосредственно, все то, что является его продолжением, и, по сути дела, не отлично от него особо. And the same way, everything in relation to Krishna is also absolute. Just as Krishna is absolute, everything in relation to Krishna is also absolute.
Аналогично этому, все, что связано с Кришной, также является абсолютным, все то, что связано с ним непосредственно. Srila Prabhupada taught us to respect everything of all of Krishna's paraphernalia, to take very great care and use it, keep it all very clean. Шрила Прабхупада учит нас тому, как нужно уважительно, с каким почтением нужно относиться ко всем параферналиям Кришны, как нужно ухаживать за ними, следить за их чистотой. For he taught us even kartals, we don't put them on the floor. And mridanga drum, he told us also, it shouldn't be put on the floor. He would have us make little stands to hold the drum, because this is all Krishna's paraphernalia, and we consider the floor not to be clean, so we want to keep Krishna's paraphernalia off of the floor. Он учит нас тому, что, например, мридангу или караталы ни в коем случае нельзя класть на пол. Нужно установить специальную возвышенность и там хранить мридангу, поскольку это является параферналиями Кришны, а пол считается не совсем чистым местом. And similarly, our books are not different from Krishna, so we never place the books on the floor. Аналогично этому книги тоже не отличны от Кришны, поэтому мы никогда не кладем их на пол. We like to have some book stand to keep the book off the ground. We try also to cover the books and to keep them safely, protect them, because they're not different from Krishna. Мы устанавливаем какие-то полки, мы ни в коем случае не кладем их на пол, мы при этом как-то их покрываем, то есть заботимся о их сохранности, защищаем их, поскольку они не отличны от Кришны. Our arti paraphernalia for worshipping the deities, they have to be kept clean. We have to polish them every day. Наши параферналии, с помощью которых мы проводим арати для божеств, тоже необходимо поддерживать чистыми и полировать их ежедневно. And similarly, our cooking paraphernalia, because the kitchen is an extension of the deity room, so everything in the kitchen is Krishna's paraphernalia. It's used to cook the prasadam, the food for Lord Krishna. Аналогично этому, когда мы готовим с вами на кухне, все то, что мы используем ради этого, тоже является параферналиями для Кришны, поскольку кухня является продолжением комнаты, алтарной комнаты. Srila Prabhupada would insist that the pots have to be clean, not only inside, but also outside. Шрила Прабхупада настаивал на том, чтобы все кастрюли чистили не только внутри, но и снаружи. We know sometimes in cooking our pots will get burned and they become black on the outside. We think, oh, it's all right so long as I clean the inside. But Prabhupada would insist the pots have to be clean inside and outside. Иногда мы с вами, когда готовим, замечаем, что наши кастрюли чернеют со временем, покрываются гарью, и мы думаем, ну, главное помыть изнутри хорошенько. Но Шрила Прабхупада настаивал на том, чтобы мы хорошенько мыли и снаружи. So recognizing the absolute nature of Lord Krishna and seeing everything which is in relation to Krishna as just not being different from Krishna, then we will take care of everything nicely. Если мы с вами признаем абсолютную природу Господа Кришны и всего, что с Ним связано, и понимаем, что все, что с Ним связано, не отлично от Него, тогда мы будем об этом очень тщательно заботиться. And of course, this is very true for our ISKCON, our Krishna conscious centers, that they have to be kept very nicely, they have to be maintained properly, they have to be in good condition. Prabhupada would inspect everything. He wanted to see everything was kept very nicely. И то же самое справедливо по поводу всех центров и храмов ИСККОН. В них необходимо поддерживать и чистоту, и порядок, чтобы там были очень хорошие условия. Шрила Прабхупада проводил инспекцию, то есть он наведывался в эти храмы и проверял их, чтобы там было все хорошо. So I remember in Mayapur how when Prabhupada would come to Mayapur, he would go around Mayapur, go around all the grounds to inspect everything, to make sure everything was nice.
Помню, когда я был в Майяпуре, Шрила Прабхупада приезжал в Майяпур, то он обязательно обходил все храмы и все места, связанные с Исконом, для того, чтобы проверить, все ли там в порядке. So in Srila Prabhupada's time, at one point they had built an outside toilet. The toilet was located, there was a circular structure with many toilets. It was all located outside because the rooms didn't have toilets or bathing. So everything, there was one place which was constructed outside the rooms, and everyone would go there and bathe there and also use the toilet facilities there. Во времена Шрилы Прабхупады, помню, в Майяпуре велась стройка, и в самих комнатах не было ни туалетов, ни душевых. Поэтому там соорудили туалеты, душевые кабины прямо на улице. И все ходили туда и принимали омовение, и использовали эти туалеты. So in Prabhupada's time, you know, we had a number of people coming to our movement in those days, and some of them were like, you know, from very poor background, local people. They were coming from quite a difficult economic situation, and they were taking shelter of the Krishna consciousness movement. В те времена очень многие люди присоединялись к движению, и они были из бедных слоев населения, испытывали сложные экономические ситуации, и пришли в сознание Кришны, присоединялись, чтобы принять прибежище в этом движении. So coming from the countryside in India, they were not so much familiar with using a toilet with a, you know, a flush toilet. It's not the thing which they have in the villages in India. И будучи родом из сельских районов, эти люди не были знакомы с обычными городскими туалетами, где вода смывается. Они не привыкли к такого рода вещам. So Prabhupada was checking out the facilities, and he happened to open the door of one of the latrines, and he saw that it had not been flushed. И Шрила Прабхупада в очередной раз проверял эти объекты, обходил их, и, открыв дверь одного из туалетов, он открыл унитаз, крышку унитаза, увидел, что там не смыто. So Prabhupada then got upset, and he chastised the managers. You're not training the people, you're not keeping the place clean. И Шрила Прабхупада расстроился в связи с этим, стал отчитывать менеджеров, говоря, что ты не учишь своих сотрудников, ты не поддерживаешь чистоты. And Prabhupada, if somebody said, "Oh, Prabhupada, I didn't do it," Prabhupada would not accept that. He said, if the place is dirty, you must clean it. Шрила Прабхупада не принимал никаких отговорок, типа «Шрила Прабхупада, это не я». Нет, он не принимал такого. Он говорил, что если место грязное, то ты обязан его помыть. And Prabhupada gave an example. Prabhupada used a chemical equation because Prabhupada had worked as a chemist. He'd worked in the chemical industry and he knew chemistry, so he cited a chemical equation. Шрила Прабхупада приводил в пример химическое уравнение, поскольку он имел вот это образование и опыт работы в химической отрасли, фармацевтической отрасли. He gave the chemical equation which says that a base plus an acid will give a reaction. You will get salt plus water. Could you say it again, the equation? A base means that it's a solution like sodium hydroxide. A base plus acid is like hydrochloric acid. So if you put the base, this base solution with the acid, there'll be a chemical reaction. And the result is you will get salt plus water. Он приводил это химическое уравнение, говоря, что если вы возьмете какой-то базовый раствор, например, гидроксид натрия, прибавите гидрохлорид, какую-то кислоту, то у вас в результате выпадет в осадок соль и будет вода. So Prabhupada said, in the same way, a brahmana, when he contacts a dirty place, he must clean it. He cannot leave it dirty. Аналогичным же образом Шрила Прабхупада говорит, если вы возьмете брамана, который контактирует, соприкасается с грязным местом, то что он сделает? Он почистит его, он не сможет этого вынести. So one of the 9 qualities of the brahmana mentioned in the Bhagavad Gita is that purity, that they have to
be pure. They have to keep everything clean. Одно из качеств, одно из 9 качеств, которые приводятся в Бхагавад-гите, качество брамана, это чистота. Браман должен быть чистым и должен поддерживать чистоту вокруг. And keeping everything clean is not just only keeping ourselves clean, but if something is dirty, we should also clean it. We shouldn't leave it dirty. Поддержание чистоты означает не просто самому мыться, но и поддерживать то окружающее место, в котором мы находимся, также чистым. So, trying to develop this absolute vision to see everything in relation to Krishna. It's all Krishna's energy, how we want to care and use it all properly. Тем самым мы с вами развиваем абсолютное видение, пытаемся увидеть Кришну во всем, увидеть эту взаимосвязь с Кришной, его энергией Кришны и заботиться обо всем, используя это. One morning, every morning Prabhupada liked to go for a walk. And so one morning with the devotees, while Prabhupada was walking, they walked past a house and they saw a water tap running, and the water was simply running onto the ground. And so when Prabhupada saw that, he told the devotee, he said, go there and close that water tap. Однажды утром, как вы знаете, Шрила Прабхупада совершал утренние прогулки ежедневно. И однажды с преданными он отправился на очередную прогулку и увидел там в одном доме, который они мимо проходили, невыключенный кран, и вся вода выливалась и лилась прямо на землю. Шрила Прабхупада обратился к одному из преданных и сказал, пойди и выключи. Prabhupada was teaching us, everything is Krishna's energy, and we should take care of it, we shouldn't waste it. Шрила Прабхупада учил нас тому, что все является энергией Кришны, и нам нужно заботиться об этих энергиях и не транжирить их зря. So that's in relation to the absolute nature, that everything in relation to Krishna, just as Krishna's name is not different from Krishna's, the form, the qualities, the pastimes of Krishna, it's all there within the holy name of Krishna. Так же, как мы с вами понимаем абсолютную природу всего, что связано с Кришной, а именно его имени, которое не отлично от Кришны, его образа, формы, его качеств, его лил, и все это заключено в его святом имени. We don't make distinction that somebody is chanting Hare Krishna, somebody else is worshipping the deity, someone else is preaching. It's all absolute. They're all engaged in the service of Lord Krishna in different ways. Мы с вами не разграничиваем тех, кто, например, воспевает Хари Кришна или поклоняется божествам, или проповедует. Все они занимаются абсолютной деятельностью, все они вовлечены в служение. So there is variety in devotional service. It's not just only one way, oh, you have to do this, you have to chant, you can't do anything. No, there's so many different ways in which people can be engaged in the service of Krishna. То есть есть огромное разнообразие в рамках преданного служения. Мы не можем сказать, о, ты должен заниматься исключительно этим, должен только воспевать. Нет, есть огромное количество разнообразных видов преданного служения. Anyway, in this verse today, we're hearing about reception, how nicely Maharaj Chitraketu had received Angira Rishi, and how Angira Rishi had appreciated that reception. Как бы то ни было, в этом с вами стихе сегодня мы слышим о том гостеприимстве, который Махарадж Читракету оказал Ангире Муни, и насколько Ангира Муни был признателен ему за это. In the Chaitanya Charitamrita, there's some joking words between Advaita Acharya and Lord Nityananda Prabhu when they had food together in Shantipur. В Чайтанья Чаритамрите мы видим повествование о том, как шутили между собой Адвайта Ачарья и Господь Нитянанда, когда принимали вместе прасад в Шантипуре. Lord Chaitanya had come there along with Lord Nityananda and the devotees, and they were invited by Advaita Acharya to take their meal. And it was a big feast, a very big opulent feast, which Advaita Acharya's wife had been cooking and many other devotees helping. So it was a sumptuous feast. Господь Чайтанья и Господь Нитянанда и вместе с другими преданными пришли в гости к Адвайте Ачарье, который позвал их на прасад, на огромный пир,
очень роскошный, который приготовили его супруга и другие преданные также помогали им в этом. This was just after Lord Chaitanya Mahaprabhu had taken sannyas. He'd been initiated into sannyas. He'd gone to a place called Katwa, which is on the other side of the Ganges from Mayapur. And in Katwa there's the ashram of Keshava Bharati Maharaj. В это время Господь Чайтанья как раз-таки недавно принял саньясу. Он прошел инициацию в саньясу, и в месте под названием Катва, которое находится на другой стороне Ганги от Майяпура, там, где находится ашрам Кешава Бхараты. Devotees from Mayapur often go to visit this place, Katwa. The ashram is there. There's a temple of Chaitanya Mahaprabhu there now. And there's even the samadhi of Lord Chaitanya Mahaprabhu's hair. Преданные очень часто посещают, преданные из Майяпуры часто посещают это место в Катве, место ашрама, где сейчас установлен храм Чайтаньи Махапрабху и даже самадхи волос, пучка волос Господа Чайтаньи. This is another example of the absolute nature of Lord Krishna or Lord Chaitanya Mahaprabhu, that his hair is not different from him. Это очередной пример абсолютной природы Господа Кришны или Господа Чайтаньи, когда мы понимаем, что волосы Господа Чайтаньи не отличны от него самого. So when Lord Chaitanya Mahaprabhu shaved his hair was put into samadhi. То есть, когда Чайтанья Махапрабху принял саньясу и его побрили, то эти волосы поместили в самадхи. So after Lord Chaitanya's sannyas, then Lord Chaitanya wanted to go to Vrindavan, but Lord Nityananda tricked him and brought him to Shantipur. После того, как Господь Чайтанья принял саньясу, он захотел пойти во Вриндаван, но Господь Нитянанда обхитрил его и сделал так, что они попали в Шантипур. So it happened that when they were walking, they came to the river, and Lord Chaitanya Mahaprabhu was in ecstasy taking sannyas, and he asked Lord Nityananda, "What river is this?" And Lord Nityananda said, "This is the Yamuna." Actually, it was the Ganga, but Lord Nityananda told him, "This is the Yamuna." Когда они шли и подошли к какой-то реке, и Господь Чайтанья, находясь в этом экстатическом состоянии после принятия саньясы, он спросил у Господа Нитянанды, что за река это? И Господь Нитянанда сказал Ямуна, хотя на самом деле это была Ганга. Но Господь Нитянанда сказал, что это была Ямуна. So in this way, Lord Chaitanya was thinking that he's going to Vrindavan. But as they walked, after some time, Advaita Acharya suddenly appeared. And Lord Chaitanya was surprised and said, "How did you get here to Vrindavan?" И Господь Чайтанья поэтому был уверен, что он идет по пути во Вриндаван. И через какое-то время они вдруг встречают Адвайту Ачарья. И Господь Чайтанья, пораженный, удивленный, спрашивает, "Ты как здесь оказался? Что ты здесь делаешь во Вриндаване?" Advaita Acharya replied to Sri Chaitanya Mahaprabhu that wherever you are, this is Vrindavan. Because you're the Supreme Lord, so wherever you are, that's Vrindavan. We know you never go out of Vrindavan. И Адвайта Ачарья на это ответил, где бы ты ни находился, там и есть Вриндаван. Поскольку ты верховная личность Бога, ты не покидаешь Вриндавана. Anyway, Lord Chaitanya then realized that he had been tricked by Lord Nityananda, but he understood the love and devotion which Lord Nityananda had for him, and they agreed that they could call all the devotees from Mayapur to come and see Chaitanya Mahaprabhu, who is now a sannyasi. И Господь Чайтанья понял тогда, как его Господь Нитянанда обхитрил, и также он понимал, что это было сделано с огромной любовью и преданностью, которая была в сердце Господа Нитянанды, Господу Чайтаньи. И они все договорились, что нужно позвать преданных из Майяпура, чтобы те встретились с Господом Чайтаньей в его новом статусе саньяси. So they brought Mother Sachi to come,
because Mother said she wants to see her son who's now a sannyasi. So she came, and she's also the favorite cook of Lord Chaitanya Mahaprabhu, so she cooked also, and they made a wonderful feast. Также позвали матушку Шачи, потому что ей не терпелось увидеться с Господом Чайтаньей. Она пришла, и как любимый повар Господа Чайтаньи, она тоже готовила, принимала участие в приготовлении этого пира. So there were, when they had been coming all the way from Mayapur, walking to Shantipur, well, from Katwa they came all the way to Shantipur. It's quite a distance, so it took several days, and they were not able to get proper food on the way. То есть преданные собрались как из Майяпура, так и из Катвы. И для того, чтобы из Катвы добраться в Шантипур, это большое расстояние, и многие преданные шли не голодными. У них не было возможности принять пищу. But there were some very humorous exchange of words between Lord Nityananda and Advaita Acharya. Lord Nityananda said, I have been fasting for several days. The food you have prepared is not even a morsel. It will not satisfy my appetite. И при этом мы слышим какие-то юмористические высказывания со стороны Господа Нитянанды и Адвайта Ачарьи. Между собой они подкалывали, подшучивали друг над другом. Когда Господь Нитянанда говорил, я несколько дней уже пощусь, а тут ты приготовил то, что даже не способно удовлетворить мой аппетит. Lord Nityananda said, it seems I'm going to remain fasting. But actually they prepared this huge feast. И Господь Нитянанда говорил, похоже, мой пост продолжается вместе с этим твоим пиром, хотя на самом деле этот пир был огромных масштабов. And then Advaita Acharya replied to him that, oh please, I'm a poor brahmana. I'm simply trying to give whatever I have. Please understand, I'm just a poor brahmana. I don't have great wealth. And I know you're accustomed to eat huge quantities of rice every meal. На это Адвайта Ачарья отвечал, пожалуйста, пойми, что я всего лишь нищий браман. У меня ничего особо нет за душой, поэтому прими, я прекрасно понимаю, что ты привык ежедневно принимать огромные порции риса. And this way Lord Nityananda was joking with Advaita Acharya and said, oh, this food you have given me, it's not even satisfied one portion of my hunger. I'm remaining fasting. И на это Господь Нитянанда продолжал отшучивать, говоря, что вот эта вот еда, которую ты предлагаешь, она даже на долю, на крошечную часть не заполнит не удовлетворит моего голода. Похоже, мне приходится поститься. And this place in Shantipur, where the three lords, Advaita Acharya, Lord Nityananda, and also Chaitanya Mahaprabhu, this is a very special spot, and they've put a very nice sanctuary there to show everyone. This is the place where the three lords sat together and honored prasadam with each other. И это место в Шантипуре, это особое место, когда три Господа, Господь Чайтанья, Господь Нитянанда и Адвайта Ачарья, они принимали прасад в этом месте, и это место обозначено особым образом, чтобы люди понимали его особое значение. And it was there where the joking words were exchanged between Lord Nityananda and Advaita Acharya. Это именно то место, где Господь Нитянанда и Господь Адвайта отпускали шутки в адрес друг друга. Advaita Acharya said, I'm not going to bring any more people to my home again after bringing you. Because it's so difficult to please you, you discourage me from honoring any Brahmins. I think in the future I will never invite anyone to come to my home. И Адвайта Ачарья говорил, я думаю, что я в будущем уже не буду приглашать других преданных, потому что я вот пытался удовлетворить вас, но у меня это совсем не получилось, у меня опускаются руки, я не думаю, что у меня еще возникнет какое-либо желание приглашать кого-либо. But Lord Nityananda told Advaita Acharya, he said,
in order to atone for your offense to me, you'll have to feed 100 brahmanas. На что Господь Нитянанда сказал, для того, чтобы ты должен понести искупление за то, что тебе не удалось удовлетворить меня, а для этого тебе нужно будет накормить 100 браманов. No, Advaita Acharya said, no, after you I don't want any more brahmanas coming to my home. На что Адвайта Ачарья сказал, нет, вот после тебя вообще не хочу, чтобы какие-либо браманы переступали через порог моего дома. So this is the joking reception, some humor there in receiving the guests. Вот такой обмен шутками происходил, юмор между хозяином и гостями. We see in the Mahabharata an interesting exchange between Drona and Drupada, Maharaj Drupada and the Brahmana Dronacharya. They had studied together in the Gurukula, and in the Gurukula they had been friends. В Махабхарате мы видим интересную историю, которая произошла с Дроной, Браманом, и Махараджей Дропадой, Кшатрием. Они вместе учились в Гурукуле и были тогда друзьями. And when they were friends, at that time, Maharaj Drupada told Drona, he said, anytime you can come to me, it will be a pleasure for me to help you and to be with you. You're my friend. И Махарадж Драупада сказал тогда, что Дрона, ты в любой момент можешь прийти ко мне, и я приму тебя как лучшего друга. So it happened after they'd both left the Gurukula and they'd gone their different ways, Drona and Drupada, they both married, they entered into family life. But Drona, as a Brahmana, he was not able to maintain his family, and he had a son. His son was Ashwatam. До того, как они закончили Гурукулу, их пути разошлись, они оба поженились, стали домохозяевами, но Дрона, будучи брамана, не мог поддерживать с материальной точки зрения свою семью. У него был сын Ашватхама. So Drona was so poor that he was not able to provide proper food for his son, and his son did not even know what is the taste of milk. Дрона был настолько беден, что не мог даже позволить достать еды, добыть еды для своего сына. И его сын не знал даже вкуса молока. So Dronacharya thought, let me go to Drupada because he is my friend and he promised he could help me if I was in difficulty. И Драупада решил, что я пойду к Дроначарье, к своему другу, и тот обещал мне помочь, если я буду в какой-то сложной ситуации. So Drona came there to Drupada, but Drupada saw that Drona's in a poor condition, in difficulty. He's just got some old cloth on. He's not looking very opulent and looks undernourished. So Drupada saw him, and when Drona came saying that we are friends, I need your help, then Drupada rejected him and said, how can we be friends? Friendship is only possible between equals. Когда Дрона пришел к Друпаде в таком нищем состоянии, и Друпада увидел, насколько он беден, насколько его сложная ситуация жизненная, какое на нем тряпье висит, и как он весь истощал. И Дрона сказал, помоги, пожалуйста, ведь мы друзья, и когда-то ты обещал помочь мне в таких ситуациях. И на что Друпада ответил, нет, я не помогу тебе. Он отверг его, потому что сказал, что дружба возможна исключительно между равными. So in this way, Drupada rejected Drona. То есть Друпада отверг. So Drona was in a very difficult situation, what to do. He decided then to go to Hastinapur, and he became the guru, the military guru, the one who teaches military arts to all the young princes, the sons of Dhritarashtra and the sons of Pandu. И, оказавшись в такой
сложной ситуации Дрона решает отправиться в Хастинапур и стать гуру, учителем, который обучает военному искусству всех молодых принцев Дроны и пандавов. He's a Brahmin. Drona is a Brahmin, and Brahmanas can teach. Whatever they know, they're supposed to teach. Дрона — это браман. И браман, его положение заключается в том, что он может обучать любым искусствам, всему тому, что он знает. Ideally, the Brahmana will teach the scriptures, or he will teach how to worship the deities. В идеале браманы должны обучать тому, что содержится в Писаниях, или тому, как поклоняться божествам. But according to time and circumstances, he has to teach other things. Но согласно времени и обстоятельствам, он также может обучать и другим наукам. Barijan is a very senior Prabhupada disciple, and he told us how he came to Prabhupada when he was a very young devotee, and he told Prabhupada, he said, Prabhupada, I've got a job in a brick factory, and I've learned how to make bricks. And Prabhupada said, oh, this is very good. Now teach it to others. Однажды Буриджан Прабhu — это старший ученик Шрилы Прабхупады, и он рассказывал нам о том, как он пришел как-то к Шриле Прабхупаде, будучи еще очень молодым преданным, и сказал: Прабхупада, я получил прекрасную работу на кирпичном заводе, и там научился изготовлению кирпича. И Шрила Прабхупада сказал: о, замечательно, и давай обучай других теперь. So Drona knew military arts. He knew how to use all the different weapons. He was expert, but he was a Brahmana. So he taught the princes, the sons of Dhritarashtra and the sons of Pandu. He became their guru. He trained them, and then he told them, now you have to give me Guru Dakshin. Дрона обучал, владея всеми разнообразными военными видами искусства и разнообразными видами оружия. Он обучал этому сыновей Дритараштры и Панду, и то есть он действовал как их гуру. И после того, как он обучил их всему, он попросил у них Гуру Дакшину. And he said, for Guru Dakshin, I want you to go to Maharaj Drupada and capture him and bring him as a prisoner. Bring him here. И в качестве Гуру Дакшины он сказал: я хочу, чтобы вы пошли к Махараджу Драупади и привели его, взяли его в плен. So the sons of Dhritarashtra went first of all, but Maharaj Drupada defeated them, and they came back defeated. Сначала туда отправились сыновья Дритараштры, но Драупада победил их. So then the Pandavas went, and they managed to defeat Maharaj Drupada after a fierce battle, and they brought Maharaj Drupada a prisoner and placed him at the feet of Drona. Затем туда пошли сыновья Пандавы, и после очень яростной схватки им удалось победить Драупаду, и они привели его к Дроне, предложили Драупаду стопам своего учителя. So at that time, Drona said to Drupada that I'm going to take half of your kingdom. I won't take everything, but I will take half of your kingdom. So he took away half of the kingdom of Maharaj Drupada, and then he sent him free and said, now you can go back. Дрона, обратившись к Драупаде, сказал: я не буду отнимать у тебя всего, но я заберу у тебя пол твоего королевства, пол царства. И забрав пол царства, он освободил его. And so Drupada was humiliated, he was very angry, he'd lost half of his kingdom, so he thought how to get revenge. Драупада был очень оскорблен, очень разгневан, потерял пол своего царства и стал помышлять о мести. And so he performed a yagya, and the result of that, he wanted a son who could kill Drona. But at the same time, when the son was born who could kill Drona, the son being Dristajumna, there was also a girl born, and that was Draupadi. И поэтому
Драупада совершил ягью. Яги и плоды этой яги он направил на свое желание. Желание это было, чтобы у него родился сын, который мог бы убить Дрону. И этот такой сын родился, Дриштадьюмна. Вместе с этим также на свет появилась Драупади. And so it was Draupadi who was really the cause of the Kurukshetra war, because of the insult which was made to Draupadi. The Kurukshetra war resulted. And ultimately it was Drishtadyumna who killed Drona. Драупади, мы знаем, она является причиной войны на Курукшетре, поскольку ее оскорбили. И Дриштадьюмна, он был тем, кто являлся причиной смерти Дроны. So we see what happens when people are not properly received, when we don't give them proper respect and proper culture. То есть вот оно последствие того, когда гости не принимают должным образом, когда не проявляют к ним должного уважения и почтения. So Srila Prabhupada was very concerned that everyone who visits our Krishna conscious center should be well received. Поэтому Шрила Прабхупада огромное внимание уделял тому, чтобы любые гости, которые посещают наши храмы, наши центры ИСККОН, чтобы мы оказывали им должное почтение. And there's even one letter which was written, I think, in the year 1977, where Srila Prabhupada instructs that every center must keep prasadam, and whenever guests come, you should feed them some nice prasadam. И в одном из писем, кажется, это был 1977 год, Шрила Прабхупада дает нам наставление, что в каждом ИСККОНовском центре обязательно должна быть еда, должен быть прасад, на случай того, что если туда придет какой-то гость, чтобы он был накормлен досыта. And Srila Prabhupada said that Krishna is not a poor man. We may say, oh, temple doesn't have money to do this, but Prabhupada simply said, Krishna is not a poor man. Krishna provides. We must be generous and arrange to have prasadam for everyone. We cannot say, oh, there's no prasadam. Everyone who comes to visit the temple must be given some prasadam. Шрила Прабхупада на это говорил, что Кришна, он не нищий. Даже если мы с вами говорим, о, в нашем храме совсем денег не осталось. Нет, Шрила Прабхупада говорил, Кришна не бедняк. И любой, поэтому, кто приходит, должен быть, необходимо угостить его прасадом. And you can see temples in South India, for example, in Tirupati. If you go to Tirupati, you know, if you walk up the mountain, they will give you a coupon so that you can get free prasadam. Free prasadam. Prasadam is given for everyone who goes to Tirupati. И мы видим, например, в некоторых храмах, в том числе в храме в Южной Индии, с Тирупати, если вы пройдете и дойдете, заберетесь на гору, то там будет храм, где вам дадут купон на бесплатный прасад. If somehow or other, for some reason, somehow there is no prasadam, still we can give a nice reception simply by making people feel welcome and give them a seat. And if you have no seat, then you put a mat on the floor and invite them that they can take a seat on the mat. Даже если нам нечего предложить, у нас нет прасада по какой-то причине, то все равно мы должны оказывать должное гостеприимство, дать почувствовать нашему гостю, что ему рады, предложить ему место, чтобы сесть. Если нет места, чтобы сесть, предложить хотя бы подстилку, где бы он мог сесть на полу. Some refreshment should be given, at least a glass of water should be provided. И как минимум нужно предложить стакан воды, чтобы он освежился. And even if you have no water, then at least some sweet words can be spoken to make the person feel comfortable. И даже если у вас нет воды, не оказалось воды, по крайней мере, добрые слова — это всегда то, что мы можем предложить. And so this is culture, this is the etiquette. And we are expected, as the devotees of Krishna, we are expected to show this kind of culture, to receive the guests nicely. Это часть культуры, это часть этикета. И мы с вами, будучи преданными Кришне, от нас ожидается, что мы будем проявлять такого рода культуру. When people get a nice reception,
they will like it so much, they'll certainly want to come back again. Когда людей принимают настолько гостеприимно, то с стопроцентной уверенностью можно сказать, что они обязательно вернутся. But if they don't get a nice reception, then it's quite likely they won't come back again. Но если мы не оказываем им подобного гостеприимства, то, вероятнее всего, им не захочется возвращаться. So we say first impressions. First impressions are very important. When people are coming for the very first time to our center, it's very important that we receive them in a nice manner. То есть вот в этом важность первого впечатления, чтобы мы создали это первое благоприятное первое впечатление, чтобы люди захотели вернуться в наш храм или центр. So we're trying to develop this culture, we're trying to develop these different aspects of our Krishna consciousness movement. It's a challenge, we still have a long way to go. То есть мы с вами сейчас пытаемся развить подобного рода культуру, культивируя разные аспекты этой культуры в нашем движении и сознании Кришны. И, конечно же, мы испытываем разного рода вызовы и сложности, и нам еще предстоит длинный путь. Srila Prabhupada showed us how to deal with even people who are very difficult sometimes to preach to. For example, scientists. Шрила Прабхупада на собственном примере нам показывал, как нужно обращаться и относиться к тем, с кем сложно порой общаться и кому сложно проповедовать, например, ученым. So it happened that there was a scientific conference and a number of very well-known, world-famous, and even Nobel Prize-winning scientists had come for the conference. So Srila Prabhupada was meeting one of them. Как-то на одной научной конференции, на которой собрались очень видные ученые и даже нобелевские лауреаты Нобелевской премии, Шрила Прабхупада встретился с одним из таких ученых. So there was this one very prominent American scientist met Prabhupada, and Prabhupada was preaching to him, and the scientist was listening. Sometimes, you know, he would accept, sometimes he would be a bit indifferent, but Prabhupada was preaching to him, and, you know, he was not looking totally convinced. Один известный американский ученый, это был один известный американский ученый, он встретился со Шрилой Прабхупадой, Шрила Прабхупада проповедовал ему. И этот ученый иногда слушал Шрилу Прабхупаду внимательно, иногда выглядел довольно-таки равнодушным, но Шрила Прабхупада продолжал. Тем не менее, ученого, похоже, эта проповедь не особо убедила. And sometimes the scientists would even argue with Prabhupada. И в некоторых случаях ученый даже спорил со Шрилой Прабхупадой. But while they were talking, the devotees brought in a big plate of Mahaprasadam to give to Srila Prabhupada. И по мере того, как они беседовали, ученики Шрилы Прабхупады принесли огромную тарелку с Махапрасадом для Шрилы Прабхупады. And this was the midday offering, the Raj Bhog, and it was a very wonderful offering. It had been made very nicely with many very delicious preparations. И это было обеденное время, и прасады было очень много, это было раджа бхога, прекрасные блюда, явства. Well, for sure, Prabhupada's there. Definitely all the devotees would want to cook their best and make a really nice offering to give to Prabhupada. То есть всякий раз, когда куда-либо Шрила Прабхупада приезжал, ученики всегда старались приготовить все самое лучшее. So Prabhupada got the plate of Mahaprasadam and he handed it to the scientist. And he said, "This is for you." Шрила Прабхупада взял эту тарелку с Махапрасадом и подвинул ее к ученому со словами «Это для вас». So the scientist was looking and he thought, well, it looks very nice. And he began to take things and he was, you know, there were so many wonderful preparations had been made. And he was taking different things and eating them, and he was really enjoying the prasadam, and Prabhupada kept preaching to him. И этот ученый взял тарелку с прасадом, там были очень красивые, прекрасные блюда, и он стал пробовать одно за другим, и по всей видимости было очевидно, что он наслаждался этими блюдами. Шрила Прабхупада тем временем продолжал проповедовать.
And he was eating, the man was eating the prasadam, and he was enjoying it. He was really enjoying it. And as he was, at the same time, he was listening to Prabhupada. But now, he was not arguing with Prabhupada. Now he was beginning to support Prabhupada, and he would agree and give arguments to support Prabhupada's points of view. То есть он наслаждался этим просадом и одновременно с этим слушал Шрилу Прабхупаду. Но на этот раз он совсем перестал спорить со Шрилой Прабхупадой, а напротив, он стал поддерживать Шрилу Прабхупаду и наоборот приводил какие-то аргументы в пользу тех доводов, которые приводил Шрила Прабхупада. So Srila Prabhupada was showing all of us how to preach to these even very materialistic people like scientists, and how prasadam is such a powerful weapon that can really change people's hearts. То есть на собственном примере Шрила Прабхупада показал нам, научил нас тому, как нужно проповедовать подобного рода материалистичным людям, таким как ученые, и насколько могущественным оружием является прасад, который способен трансформировать сердца людей. We just finished 1 week Rath-Yatra program here in Calcutta, and they have a very, very big Rath-Yatra program. It goes on. They have the parade, and then yesterday was the return parade. But for 1 week, every day, there were programs. Мы вот закончили недавно недельную Радха-ятру в Калькутте, и программа Радха-ятры была чрезвычайно масштабная, она длилась целую неделю. A number of Russian and Ukrainian devotees are there. They were also participating. They were doing very nice kirtan and dances and drama. Русские, украинские преданные также принимали участие в этой программе, проводя прекрасные киртаны, танцевали. The festival of Rath-Yatra in Calcutta is known all over the city. It's very famous, and it brings in thousands of people every day. Фестиваль Радха-ятры в Калькутте очень известен по всему городу, и он привлекает к себе огромное количество людей, тысячи людей стекаются на эту программу. And every day they distribute thousands of plates of prasadam. Ежедневно распространяются тысячи тарелок, тысячи порций махапрасада. People love the prasadam. Everybody comes, everyone gets it. You know, isn't it simple prasadam, khichdi prasadam, but everyone is satisfied eating prasadam. Все обожают прасад, конечно. Даже если это очень простой прасад, даже если это просто кичери, все приходят, вкушают этот прасад, и видно, что они удовлетворены. That's in the evening. In the evening, because the crowd's more, we distribute khichdi. But in the morning and lunchtime, they can get full meal prasadam with all the devotees. Простой прасад в основном раздают вечером, как кичери, а утром в обеденное время раздают такой полноценный прасад. And so because they're distributing so much prasadam, people are coming, the people are really taking up this culture, and the Rath-Yatra festival is one of the big events in the year in Calcutta. И поскольку здесь раздается прасад, так много прасада, это очень привлекает людей. Они приходят сюда на этот фестиваль Радха-ятры, и благодаря этому Радха-ятра стала очень масштабным мероприятием, ежегодным мероприятием города. So Srila Prabhupada wanted like that. He said our Rath-Yatra festival can be as big as the one in Jagannath Puri. Этого хотел Шрила Прабхупада, он ожидал от нас этого, чтобы этот фестиваль Радха-ятра стал настолько же масштабным, как фестиваль Джаганнатха-пури. So we're seeing it happen more and more. All over India, so many Rath-Yatra festivals and so many and not just one day, but going on for a week. И мы видим, как это проявляется все больше и больше. По всей Индии мы видим, разворачиваются эти фестивали Радха-ятры. И не просто проводятся в течение одного дня, например, а могут длиться целую неделю. And so this is how we show the culture. It's an opportunity for us to show proper culture and to give people nice reception and make them happy.
И это для нас с вами возможность проявить вот эту самую культуру, о которой мы говорим, проявить должное гостеприимство, чтобы люди чувствовали это. Okay, we'll stop here. We'll ask for some questions. Остановимся здесь. Есть ли вопросы? Спасибо, Махарадж. Сейчас мы сделаем короткое объявление, и потом перейдем к вопросам. Thank you so much, Maharaj. We'll make a quick announcement and then proceed to our questions. За лекцию. Дорогие зрители видео, пожалуйста, направляйте вопросы через сайт aziavairagi.com. Ссылку вы можете найти в описании под видео. Зрители видео, пожалуйста, нажимайте кнопку «Поднять руку». Также, если вы чувствуете благодарность к нашим лекторам, пожалуйста, вы можете пожертвовать им. Всю информацию, как это сделать, вы можете найти на сайте aziavairagi.com. Hare Krishna, thank you very much for the lecture. Dear YouTube viewers, if you have any questions, please send them through the aziavairagi.com page. The link is posted under this video. Viewers on this Zoom, please press the rise up button so you can ask a question online. Also, if you feel that you received valuable knowledge and you want to donate for our lectures, please do that. All information is in the aziavairagi.com page. Thank you very much. Пожалуйста, Матаджи Ювати, Сачи. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, and dear devotees present my humble obeisances for Guru Srila Prabhupada. Guru Maharaj, my question is, what should be the purity of preaching? Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны и дорогие преданные. Все слова Шрилы Прабхупаде. В чем заключается чистота проповеди? So purity of preaching means that you don't speculate, you simply present everything in an authoritative manner, what you have heard through the line of the cyclic succession. Чистота проповеди обозначает, что вы не спекулируете, что все, что вы говорите, это авторитетно и основано на том, что вы услышали от своих учителей, которые находятся в цепи ученической преемственности. If you concoct something, if you make up your own speculative ideas, then your preaching is not pure. Если вы что-то выдумываете, измышляете, и ваша проповедь основана на каких-то умозрительных идеях, то ваша проповедь не является чистой. If we change the message of Lord Krishna, then there will be no potency anymore in the preaching. Если вы меняете послание Господа Кришны, тогда в этом послании, в вашем послании, нет могущества. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna said he had to come again to re-establish the line of disciplic succession because the knowledge was lost. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что ему приходится восстанавливать, ему приходится приходить снова и восстанавливать цепь ученической преемственности, потому что знание это со временем утеряно. In the 4th chapter of Bhagavad Gita, text number 2, Lord Krishna describes yoga nashta. The knowledge is lost means that the message is changed or adulterated. It's not kept pure. The people just simply deviate from the actual message. В 4 главе Бхагавад-гите в тексте 2 Кришна говорит йога нашта, то есть знание утеряно, и это означает, что изначальное послание изменено, оно больше не является чистым, то есть люди отклоняются от изначального пути. So everything has to be according to sadhu, shastra and guru. If you're preaching, what you say has to be confirmed by sadhu, shastra and guru. Otherwise it's not pure. То есть все, что вы говорите, должно быть основано на том, что говорят садху, писание и шастры, садху и гуру. Если это не вы, если то, что вы говорите, не может быть подтверждено таким образом, то ваше послание не является чистым. Is it clear? Понятно ли это? Харе Кришна. В сегодняшнем стихе говорится о 7 опорах для власти, чтобы царь мог выполнять свои обязанности. Также упоминается о 7 опорах удовлетворения или счастья. И Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что душа пребывает в 90 дней Мадхи.
душе. Вы могли бы немножко раскрыть об этих 7 опорах счастья для того, чтобы мы могли выполнять также служение правильным образом? Поскольку Шрила Прабхупада в переводе упоминает равновесие, слово равновесие, как правильно держать равновесие, об этих равновесии этих 7 опорах для удовлетворения и счастья. Hare Krishna, in today's verse, 7 pillars, 7 elements of the king's power are mentioned, as well as 7 pillars of happiness. Srila Prabhupada is saying the purport Dehinasmin Yadhadehe, and my question is, how can we make sure that there is that balance? How can we ensure that there is that balance between all 7 pillars? Well, we have to understand that it's very